El Toyota Corolla llega para 2026 con una evolución estética y técnica pensada para mantenerse competitivo. Ofrece opciones sedán y hatchback, motorizaciones a gasolina y una versión híbrida, además de mejoras en conectividad y asistentes de conducción. Toyota mantiene su fórmula ganadora, confiabilidad, economía y tecnología accesible. En cifras concretas, el motor de gasolina 2.0 litros entrega unos 169 caballos de fuerza, mientras que la versión híbrida combina motor a gasolina y eléctrico para ofrecer alrededor de 138 caballos en total, con consumos urbanos sobresalientes. Exteriormente, el Corolla 2026 luce líneas limpias y modernas. Los faros LED ahora son más delgados y estilizados, la perilla es más angosta y el cofre tiene nervaduras que le dan más carácter. El hatchback ofrece una caída trasera más deportiva, mientras que el sedán mantiene una silueta elegante y sobria. Las versiones altas agregan detalles cromados, rines de aleación y acabados más refinados, logrando un aspecto equilibrado. Moderno sin ser exagerado, ideal tanto para el entorno urbano como para viajes largos. En el interior, el Corolla ofrece una atmósfera práctica y bien pensada. Los controles están donde deben estar y los materiales son correctos para el segmento. En las versiones superiores, Toyota sube el nivel con acabados de mayor tacto, pantallas más grandes y equipamiento más completo. El cuadro de instrumentos digital puede llegar a las 12.3 pulgadas, mientras que la pantalla central táctil ofrece conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Hay varios puertos USB, cargador inalámbrico y climatizador automático en versiones altas. El espacio interior es suficiente para 4 adultos viajar cómodamente. La plaza central trasera sigue siendo algo justa, pero cumple para trayectos cortos. El maletero del sedán es amplio y funcional, mientras que el hatchback sacrifica un poco de espacio por mayor versatilidad gracias al portón trasero. En general, la sensación al interior es de calidad sólida, sin ruidos extraños ni materiales frágiles. Bajo el cofre, el Corolla mantiene dos opciones principales. El motor a gasolina 2.0 litros y la versión híbrida HEV. El motor de gasolina ofrece 169 caballos y cerca de 151 lb-pi de torque, asociado a una transmisión CVT o Direct Shift CVT. La entrega de potencia es suave y progresiva, pensada para el confort y la eficiencia más que para la deportividad. El híbrido, por su parte, combina un motor 1.8 litros con propulsión eléctrica para entregar unos 138 caballos de potencia total. Esta configuración prioriza la eficiencia, con un consumo que puede rondar los 20 km o más en condiciones reales de ciudad. La transmisión del híbrido es una CVT electrónica optimizada para la transición entre motor térmico y eléctrico. Su funcionamiento es silencioso y relajado, ideal para tráfico urbano. En carretera, ambos motores ofrecen una marcha estable y confiable, aunque el 2.0 gasolina se siente un poco más ágil para rebasar o subir pendientes. En términos de consumo, el híbrido destaca claramente, con cifras cercanas a los 20 o incluso 22 km por litro. El Corolla HEV es uno de los sedanes más eficientes del mercado. El 2.0 a gasolina, aunque menos ahorrador, sigue siendo razonablemente económico, con promedios de entre 14 y 17 km por litro dependiendo del tipo de conducción. El Corolla 2026 también mejora en seguridad. Todas las versiones incluyen el paquete Toyota Safety Sense, que incorpora frenado autónomo con detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y alertas de punto ciego. Los sensores funcionan con precisión y la cámara frontal tiene mayor resolución, mostrando advertencias más claras en el tablero digital. En carretera, el Corolla demuestra su equilibrio clásico, suspensión orientada al confort, dirección precisa y chasis estable. No es un coche pensado para la deportividad, pero sí para brindar seguridad y comodidad.
En ciudad absorbe bien los baches, tiene buena visibilidad y un radio de giro adecuado para estacionarse fácilmente. En autopista transmite sensación de solidez y mantiene una marcha suave incluso a velocidades elevadas. El ruido dentro de la cabina está bien contenida, sobre todo en versiones con mayor insonorización. La suspensión filtra adecuadamente las imperfecciones del pavimento, y los asientos ofrecen buen soporte. No es el más ágil de su clase, pero es uno de los más equilibrados. Las versiones disponibles incluyen la SE/XSE en sedán, así como SE, FX/XSE en hatchback. Cada una ofrece diferentes niveles de equipamiento. Las más completas añaden tablero digital, pantalla táctil grande, climatizador de doble zona, asientos con tapizado sintético, cargador inalámbrico y techo corredizo. En algunos mercados, el híbrido también puede equiparse con tracción total AWD, aunque en México la mayoría de las variantes son de tracción delantera. En cuanto a precios, el Toyota Corolla 2026 en México comienza alrededor de los $425,600 pesos mexicanos para las versiones base a gasolina, mientras que las versiones híbridas arrancan en $509,300 pesos mexicanos aproximadamente, dependiendo del equipamiento y la versión. Los precios pueden variar según la ciudad o las promociones de la agencia. Por ese rango de precio, compite directamente con modelos como el Honda Civic, Mazda 3 y Volkswagen Jetta. Su principal ventaja frente a ellos sigue siendo la confiabilidad legendaria de Toyota, el bajo costo de mantenimiento y el excelente valor de reventa. Además, el Corolla híbrido ofrece una eficiencia difícil de igualar por sus rivales no eléctricos. Entre sus puntos fuertes destacan la eficiencia sobresaliente del motor híbrido, la fiabilidad mecánica probada, el completo paquete de seguridad Toyota Safety Sense y la disponibilidad de distintas versiones que se adaptan a distintos perfiles de usuario. Entre los puntos menos favorables, se podría mencionar que la conducción no es especialmente emocionante, que las versiones básicas usan materiales algo simples y que el espacio del hatchback no es el más amplio de su categoría. En conjunto, el Toyota Corolla 2026 es una opción muy lógica para quien busca un vehículo confiable, económico y tecnológicamente actualizado. Es perfecto para familias pequeñas, jóvenes profesionales o conductores que hacen trayectos urbanos y ocasionales viajes por carretera. Si lo que se busca es deportividad pura o interiores lujosos, existen alternativas más enfocadas en esas áreas. Pero si lo que importa es la eficiencia, la durabilidad y el respaldo de marca, el Corolla sigue siendo una de las mejores compras posibles. El Corolla 2026 confirma por que este modelo es un éxito global, porque combina economía, seguridad y calidad de construcción con un diseño que se mantiene actual. Toyota ha sabido mejorar su producto sin perder su esencia. Si se busca un auto con bajo mantenimiento, gran consumo y tecnología confiable, el Corolla sigue siendo una apuesta segura para México. Para quienes buscan un más ahorro y tecnología, la versión híbrida es la más recomendable. Su funcionamiento suave y silencioso en ciudad, junto con su bajo consumo, hacen que la diferencia de precio se recupere con el tiempo gracias al ahorro de combustible. En resumen, el Toyota Corolla 2026 ofrece un equilibrio difícil de superar. Diseño atractivo, interior bien equipado, seguridad completa, bajo consumo y una reputación que pocos pueden igualar. Un auto que no decepciona, sin excesos ni riesgos innecesarios. Si estás considerando comprar uno, vale la pena probar tanto el sedán como el hatchback, y decidir si el motor híbrido encaja mejor con tu estilo de conducción. En cualquiera de sus versiones, el Corolla 2026 representa un producto sólido, confiable y con excelente relación costo-beneficio. ¿Quieres que te adapte este guión para voz en off tipo narración de video, fluido y rítmico para lectura natural de locutor profesional? Puedo hacerlo en formato de texto continuo para doblaje o subtitulado.